cosine law is only applicable if you find the sine law cannot be used. If you find the sine law cannot be used, you use cosine law. That is the principle. And they are applicable in the same way, by meaning that they are only applicable to the non-right-angled triangles. If you are dealing with non-right-angled triangles, what you have to consider is all about sine law and cosine law. So let us see on how we can show. This is the triangle ABC, and I have drawn a perpendicular line BM, which is perpendicular to CB. And in the same way that we have explained in sine law, we say this is A and this is the opposite side to this angle, and that is A also. So this is side A because of it is opposite angle. And then here C, this is side C. This is B, this is side B. That is different. But we have drawn this one, we have drawn this one perpendicular to AC, so as we may produce two right-angled triangles, which is ABM and BCM. So by considering about those two triangles, which are the right-angled triangle, if now I may start with the right triangle ABM. By using particular theories, means A is definitely here. It is the X squared plus B, which is the H squared, is equal now to C, which is the C squared. This is what I have obtained by using particular theories. And why have I written here this one? It is a principle about particular theory. You may refer to the video about particular theory that have been taught earlier before. Then X, if here it is X, to obtain the distance from here up to here, that is from MC, we have to take the whole length. Manake length yote hii hapa kutoa hii hapo bakiwe ya hapa. That is why hapa nimeandika B minus X. Because this is the first equation. Means that X squared plus H squared is equal now to C squared. Means what? This H can be explained, can be obtained, because this is one of the absence. Means it is now, let us leave as it is. Don't bother. Let us say this is the first equation. Now the second thing, let us consider about triangle BCM. By using the concept of particular theory, we say this side and this side squared is equal to this one. So adjacent and of this one, that is to say it is H squared plus B minus X. Also this is what? Squared is equal now to A squared. This is what I have. So mathematically, this cannot be left at this one. This is according to the quadratic equations. We can consider about this one. So we have H squared, then it is plus B in bracket, we have this one, we have B minus X, then we have B minus X, then is equal to A squared. This is what I have. From this one, let us add this one, then plus, this is B in bracket B minus X. Then we have negative X in bracket B minus X is equal to A squared. Manake, hizi hapa ni principle tu za factors. Factorization. Now, this is the H squared plus, that is B squared, then minus BX, then minus what? BX, then this is negative times negative, positive X squared is equal now to A squared. Then, if that is the case now, we have A H squared, then plus B squared, then BC minus 2BX
is equal now, and plus x squared is equal now to a squared. This is what I have, the second one. So this is the second equation that I have. This was the first equation. Then combine these two equations, the first one and the second one, by considering about the value of h here. Let us see. H squared here will be equal now to c squared minus x squared. This is what I've written. I've taken this one to the other side. Manake, where there is the h, let us put this one. H squared is equal now to c squared minus x squared. And here we have h squared. So where there is the h squared, let us substitute this one. Means we have c squared, then minus the x squared, plus b squared, minus 2bx, plus x squared is equal now to a squared. But remember something, when you look at this equation, you find two like terms, which is the x and the x. But they have got the same coefficient. There is one here, coefficient of 1, and there is coefficient of 1 also here. But signs are opposite. So this becomes 0. This becomes 0. So remains what? It will be there. It is b squared, then plus c squared minus 2bx is equal now to a what? A squared. That is very important to understand. Now, let us consider about angle A. Let us consider about angle A. Means cosine of angle A will be equal now by considering about this triangle. This triangle ABM. By considering about triangle ABM means cosine of an angle A will be equal cosine of an angle A. Cosine is equal to adjacent of a hypotenuse. Adjacent is x. You better understand that point. Adjacent is because this is this one. So cosine is adjacent of a hypotenuse. Adjacent is the angle x. I mean it's side x. This is adjacent. And hypotenuse is c. Manake we find a consideration this one. So this is the hypotenuse. This is the adjacent. This is an opposite of an angle. So, if now you consider about cosine, you consider about cosine. Why have I considered about cosine? We are just talking about cosine, no. So, cosine of A is the adjacent, which is x, over hypotenuse, which is the c. Now, by that principle, we say it is the x is equal now, if now we are looking for the value of x, is equal now to c, then cosine of an angle what? An angle A. Means what? Where there is the x. Therefore, from this question here, we have a squared is equal to b squared plus c squared minus 2bx. But remember, x is equal to c cosine of an angle, that one. Therefore, this will be written as a squared is equal now to b squared plus c squared minus 2bc, that is the cosine of an angle A. That is our cosine. If now you are looking for the A, kwa hiyo kwa maana hii, kama unatafuta A, maana yake unasema A squared sawa sawa na B C. Here B squared plus C squared. Kama unaangalia nini? A. Maana yake utasema B squared plus C squared minus 2BC cosine of A. So unanielewa? Kama unatafuta A, maana yake hapa itakuwa ni B, C na A itakuja kuonekana kwenye angle. Kama unatafuta B, tafsiri yake ni sasa, hii ndo sine law, nadhani nimekuelekeza namna ambavyo inapatikana. Tafsiri yake ni kwamba kama unatafuta A, itakuwa A squared sawa na B squared plus C squared minus 2BC. Then cosine of an angle A. If now you are looking for the value of
b, maana yake itakuwa ni b squared sawa sawa. Hapa hapata kuwepo na b. Kumbuka hapa hakuna b na hapa hakuna. Kumbuka hapa a, tuliposema a hakuna a hapa na hapa hakuna a. A inaapia huko. Kwa hiyo hapa itakuwa ni a squared plus c squared minus 2ac cosine of angle b. Kama unatafuta c itakuwa ni c squared sawa sawa na a squared plus b squared minus 2ab cosine of c. Umeelewa? Manake hii principle inaitwa cosine rule. Hii ndio cosine what? Cosine rule. Manake kama ninatafuta a, manake a angle itaapia hapa. Lakini huku kote hatutakuwa na a. Kama ninatafuta b, manake b itaapia hapa peke yake kwenye angle. Huku kote side itakuwa ni AC. Kama unatafuta C, manake hapa hatutaona C, tutaiona tu kwenye angle. Na hii ndio sine rule. Na hapa kuiprove hii sine rule tunatumia Pythagoras theory, ambapo tutatafuta Pythagoras theory ya hapa na ya hapa, halafu kisha tutachukua angle. Kama tumefanya consideration ya a, tutachukua cosine of a ili tuweze kupata. Manake tutaiondoa hii hapa, utakuta automatic h inaondoka, halafu na x inaondoka, x squared inabaki x peke yake, ambao utakuja kutumia sasa trigonometric ratio kutafuta thamani ya x, ambapo tayari utakuja kusubstitute, ambao the whole process nimewaelekeza. Nimeanza nikatafuta Pythagoras ya hapa, ambao ni hii hapa, nikamake h squared as the subject ili nije kuisubstitute hapa, ambapo hapa nimetafuta tu nikapata hizi hapa. Ukija kusubstitute h, hii hapa x na x itaondoka, itabaki x hii hapa. Sasa x hii hapa naiondoaje? Maana yake sasa natumia trigonometric ratio ambayo ni cosine of an angle sawa sawa na adjacent of hypotenuse, ambao sasa ni hii hapa x over c, making the value of x as the subject of the formula. Nitakuwa na c cosine of a, ambao ndo hii hapa, ambao nitakuja kusubstitute wapi? Nitakuja kusubstitute hapa. That is the most important thing that you have to consider. So let us see some sort of examples on how we can apply this cosine rule. Find BC. When you look at this one, you have only this angle and we have this one. Then we are looking for the BC. Sasa ukiangalia hapa, ukitaka kutumia cosine rule, kwa kutumia cosine rule, tafsiri yake ni kwamba tukisema hii hapa tutasema a squared sawa sawa na a squared sawa sawa na b squared plus c squared minus 2 then bc then cosine of a. Very simple. Then a squared means it is b. Kwa hiyo huyo hapa b ni huyo hapa, ambaye itakuwa ni 15 squared plus, alafu huyo hapa c ni 9 squared minus 2, it is 15 times 15 times 9 times cosine of an angle a, ambayo itakuwa ni ngapi? Ni 40 degree. Kwa hiyo hapa itakuwa 225 plus 81 minus this is 30 plus this one, ukimultiply unapata 207 times cosine of an angle, cosine of 40 ambao ni 0.7660. Kwa hiyo ni cosine. Then utakuwa hapa ukijumlisha hapo utapata 306 then minus 206.83. Maana yake sasa hapa utakuwa na a squared sawa sawa. Ukitafuta the difference sasa utakuwa na 99.17. Sasa we are looking for the value of a. Maana yake you have to find the square root of this one, ambapo a square root ya huyo hapa utapata 9.96 cm. This is a.
Kwa this is obtains kwa kutumia tu principle ya cosine law ambayo tumeona ni nini kilikuwepo tumepewa na nini tumenyimwa, na tumeapply tu kwa sababu tunazungumzia A, maana yake tutakuwa tunazungumzia B na C na engo ya A. Kwa principle tu ni kwamba tuwe na B na C na engo ya A ili tuweze kupata A. Kwa maana yake ni rahisi tu hata kuweza kutafutia. Let us see another example. Maybe another example hapa tumepewa hii hapa. Hapa tumeambiwa ni A, hapa tumeambiwa ni B, alafu C, hapa tuna 7.2 cm, hapa tuna 6.7 cm, alafu tuna 10.4 cm. Then tumeambiwa tutafute angle A hapa na angle A na angle B. Hapa tumeambiwa find angle A and angle B. Tumeambiwa kutafuta angle A na angle B. Sasa hapa tumeambiwa kutafuta angle A na angle B. Angle B ni hii hapa na angle A ni hii hapa. Sasa hii hapa inapatikana kwenye A ambayo ni A squared sawa sawa na B squared plus C squared minus 2BC then cosine of an angle A. Hii hapa ndo tunaweza tukaipata. Sasa ukiangalia A tumepewa ambayo ni hii hapa ambayo inakuwa ni 6.7, tunafanyaje? Tuna square. Halafu B tumepewa B definitely hii hapa ambayo ni 10.4, this is squared plus C na yenyewe tumepewa which is equal now to 7.2, then also it is squared minus 2 times B ambayo ni ngapi? B ambayo ni 10.4 times C ambayo ni 7.2, then cosine of an angle A, cosine of an angle A. Kwa principle tutafanya multiplication. Kwa hiyo itakuwa ina miss 2 hii hapa. Maana yake tutamultiply hapa, tutamultiply hapa, tutamultiply hapa, tutamultiply hapa. Definitely tutapata namba ya hapa, tutapata namba ya hapa, tutapata namba ya hapa, tutapata namba ya hapa. Kwa hii hapa tutaipeleka huku utakuja kutoa. Sawa? Ambayo kwamba utamultiply huyu, utamultiply ambapo ukimultiply hiyo maana yake this is squared 44.9. Halafu 100 and this one, then hapa utafanyaje? Hizi hapa negative itakuja huku itakuwa positive, halafu hapa ni positive itakuja huku itakuwa negative. Utajumlisha hizi hapa, utatoa utapata 115 point this one, then you divide by this one both sides this one, then you find this one. Ukidivide hapo unapata 0.7830, 37. Cosine inverse of this one will give you an angle of this one. Kwa tayari utakuwa umepata angle A. Angle A ni 38 point what? 38.4 degree. Sasa you are looking for angle B. Angle B hii hapa. Sasa angle B ni simple sasa. Kwa sababu utatumia sine law. Kwa sababu tayari one of the angle is known and other two sides are known. Ambapo sasa unaweza ukadecide wewe mwenyewe kwamba bana nitumie huyu na huyu kisha huyu na huyu. Ambapo itakuwa ni simple tu, ambapo nitasema ni A over sin A is equal now to B over sin B. B over sin B. A ni nayo ambayo ni 6.7 over sin A ambayo itakuwa ni sin ya 38 point ngapi? 4. Sawa sawa na B. Maana yake B is given ambayo ni 10.4 ambayo ni 10.4 over sin what? Sin B ambayo sasa ndo haipo, ambapo ndo maana unajikuta sasa inakuwa ni simple kwa sababu tayari unayo. Uta cross multiplication ambayo unapata ni 6.7 sin what? Sin B sawa sawa na 10.4 sin of 38.4 ambapo uta divide by 67, uta divide by 67. Kwa utakuwa na sin B is equal now to 10.4 sin of 38.4 over then 6.7.
ambapo sasa multiplication utatafuta sin hapa, halafu mwisho kabisa ili upate b utakuwa sawa sawa na sin inverse. Sin inverse ya namba utakazoipata hapa ambayo 10.4 times sin of 38.4 divided by 6.7. Kwa hiyo utamultiply, utafuta angle kwa kutumia four figure, then utakuwa. Kwa hiyo there is a point ambapo utatumia zote mbili. Utatafuta moja hapo kwa sababu hapa ilikuwa haiwezekani kutumia sin lu kwa sababu haukuwa na angle hata moja. Sheria za sin lu ni kwamba lazima moja ya angle ijulikane na then side zingine zikiwepo. Lakini hapa hatukuwa na angle hata moja, lakini tulikuwa na side zote. Kwa tunaitumia hii hapa sheria kutafuta angle angalau ya moja ili iweze kukizi kigezo cha sin lu kwamba at least iwepo one angle na opposite side iwepo na kadhalika, unaweza ukatumia. That's all about sin lu. So this is all about sin lu and on how we can derive it and on how we can apply in solving different questions. So next time we are just going to discuss about what compound angles. Tutazungumzia compound angles, ambapo baada ya hapo tutaangalia application of trigonometric ratio, the thing that we discussed it, but we discussed in terms of that right angle triangle. But so far now, next time we are just going to talk about not right angle triangle, tunaenda kuzungumza ambao sio not right angle triangle. Thank you so much for watching our learning video. You better subscribe to our YouTube so as you keep getting updates about this channel.